sizge hayırlı günler olsun. Bugünkü denevde Sırp ve Kırım Tatar dillerinin arasında telaffuz benzemesini göreceğimiz. Bu benim Sırp dostum. Pozdrav, šta imam? What's your name? Alex. Okay. Şimdi ise ben İngilizce sözünü aytacağım. Benim dostum ise öz dilinde ve ben öz dilimde onu tercüme edeceğiz. Ve birinci söz eggplant. Patlıcan. Patlıcan. Word number 2. Tool. Alat. Alet. Word number 3. Almond. Badem. Badem. Word number 4. At least. Badem. Badem. Word number 5. Color. Boya. Boya. Word number 6. Copper. Bakar. Bakır. Word number 7. Pepper. Biber. Biber. Word number 8. Neighbor. Komşu. Komşu. Word number 9. Hammer. Çekiç. Çakuç. Word number 10. Spoon. Kaşık. Kaşık. Word number 11. Meat pie. Burek. Börek. Word number 12. Old bread, but we use only the part of old. Bayat. 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 Word number 13. Flag. The old version. Bayrak. Bayrak. And word number 14. Street. The old version. Sokak. Sokak. Okay, now I will make sentences in my language and my friend will try to translate them. Birinci cümle, sentence number 1. Bu kaşık bakırdan yasalgan. Wow. Bu kaşık bakırdan yasalgan. Something spoon, something Bakır. something copper. Okay, so Spoon, copper. yes. So actually I Copper said spoon. yes. So this spoon made of copper. Oh. I said this spoon made of copper. Oh, Okay, sentence number 2. İkinci cümle. Komşum patlıcan ve biber saçtı. The neighbor has put pepper on eggplant. No, but yeah, you got komşum, you got patlıcan, and you got biber. So I said that my neighbor planted pepper and the eggplant. Üçüncü cümle. Sokakta bademler öser. The street of almond trees. Yes, so basically I said that the street full of almond trees. Dördüncü cümle. Bayat börekini aşadım. I'm eating the bowl meat. Yes, I'm eating the old meat pie. So crazy, good job. Okay, and the last one, en sonlu cümle, beşinci cümle, sentence number 5. Aletlerden tek çakuç ve kaşık var. In the toolbox, I have a hammer and something else. Kaşık. A spoon. Yes. Yes. Perfectly. Like from all my tools, I have only hammer and the spoon. Oh. Okay, thank you so much. What? Çok sağ olun. You can say goodbye words in your language. Vidimo se. Okay, bye bye.